na 7 zaidi vya corona vyaripotiwa nchini kutokana na sampuli 5,075 zilizopimwa. Mtoto wa mwezi mmoja akiwa ni miongoni mwa watu 667. Watu wengine 11 zaidi waaga dunia kufuatia ugonjwa huo wa COVID-19. Idadi ya walioaga dunia kufikia sasa, mpenzi mtazamaji, ikifikia watu 274. Idadi ya visa vyote nchini sasa yafikia 16,268, 311 zaidi wakipona virusi vya corona, idadi ya waliopona ikifikia 7,446. With regard to our COVID-19 situation, today we have 667 positive cases out of a sample of 5,075 in the last 24 hours. And this brings to total the number of positive cases in the country to 16,268. And our cumulative cases stand at 266,102. From the cases, 657 are Kenyans, whereas 10 are foreigners. 393 are male and 274 are female. And the youngest one is a 1-month-old infant, while the oldest is 92. And in terms of distribution by county, we have Nairobi leading at 387, Kiambu at 40, Mombasa at 26, Machakos 47, Kajiado 79, Nakuru 15, Uasin-Gishu 14, Garissa 11, Busia 9, Kilifi 6, Turkana 6, Makueni 5, Wajir 5, Kisumu, Nyeri and Lamu having 4 cases, Murang'a 2, and Bomet, Bungoma, Narok, Nyamira and Vihiga having 1 case each. And again, we've provided a distribution when it comes to sub-county disaggregation. And for Nairobi, again today, we have Dagoretti North leading. Yesterday it was Kibera. Today Kibera is second at 32. We have Westlands having 32 cases and Embakasi East having 30. And the situation continues in each of the counties with the hotspots leading in terms of numbers. Again, to mention a few, in Machakos, Athi River remains as the lead with 41 cases. In terms of Kiambu County, we have Kikuyu having 13. We have Kiambu having 6. We have cases in Gatundu South, Kiamba, Lari, and Ruiru having 4 cases. And in Mombasa, Mvita again leading with 13 cases, and Jomvu having 9. And we've provided for you the disaggregation by each county, by each sub-county, with the highest county to the least county. On a positive note, 311 patients have recovered from the disease, and out of this, we've had 166 from the home-based care program, while 145 from various hospitals. And this brings the total number of recoveries in the country to 7,446. And we continue to thank our healthcare workers for this achievement. Unfortunately, we've lost 11 patients from this disease, bringing the fatality to 274. And what was striking for me today as we reviewed this mortality data is that we've actually lost a child due to rickets. And I found it necessary to really highlight this today because even as we impose physical distancing, even as we say stay at home, then it means that if our children are staying at home, particularly those who live in apartments or areas where there are no fields, then it means that there's a risk when it comes to rickets. And how to take care of rickets is to ensure that your child has access to vitamin D, which is best sourced from the sun, and a healthy diet. And so the fact that for the first time we've actually had a fatality and that this child had rickets really is a cause for concern. It means that we need to relook to see as parents, even as we have our children in the houses, how can we ensure that there is an element of sun exposure and, of course, healthy diets. We continue to pass our sincere condolences to the families and friends of those who have lost loved ones during this pandemic. And finally, we would like to reiterate that our health facilities countrywide continue to be operational for treatment of all other diseases, not just COVID-19. And therefore, we appeal to people not to shy away from utilizing services, and this includes the HIV testing services that we've discussed today. We have seen a decline in terms of service utilization, and we do continue to remind you Kenyans that if you are unwell,
you should go and seek care at the health facility. Our healthcare workers remain ready and willing to attend to all ailments and not just coronavirus. So let us make use of these facilities. Thank you. Kumbuka kwamba Masi Mwangangi alikuwa amelalamikia, ambaye ni katibu mratibu katika Wizara ya Afya, alikuwa ameelezea kwamba wanaojitokeza kupimwa virusi vya corona, idadi yao sio corona bali ni ukimwi, imepungua kwa kasi zaidi, kitu ambacho wanasema bado hawawezi kuweka rekodi ya wale walio na virusi vya ukimwi humo nchini. Na usimamizi wa huduma za jiji la Nairobi NMS chini ya uongozi wa Meja Jenerali Mohamed Badi umesema kuwa unazidi kujisatiti katika kupambana na janga la corona katika jiji ambalo linaongoza kwa visa vya maambukizi. Isitoshe, Badi amewaomba wasamaria wema na mashirika mbalimbali kuungana na serikali katika kusaidia wale ambao hawajiwezi katika jamii. Hayo yanajiri huku visa vya corona vikiwa vimefikia zaidi ya 15,000 humu nchini. Associated with a giant group of companies for this kind and noble gesture that they are donating foodstuff. This foodstuff will mainly go to the informal settlement and the less privileged community within our society. During this period of COVID, they are the most vulnerable and most hurt when it comes to employment, when it comes in terms of prevention of COVID, medical facilities. They are the most disadvantaged group in our society. So this will go a long way in not only helping but trying to alleviate their problems that they are facing currently, mostly in the informal settlement. We have started off this kind gesture last month when unique group of companies donated mask, sanitizers and other stuff enabled to contain the spread of COVID. So we are very grateful again. The giant group of companies are today donating foodstuff. You are all aware that the COVID statistics now stands over 9,000 and it is still growing. So we urge everybody to take measures according to what has been given by Ministry of Health. We are working hand in hand with Ministry of Health to ensure that this pandemic does not spread. We have already launched this morning an awareness program, also given by certain donors. We are working very hard to ensure that the less privileged in our society are taken care of in need of either education, in need of prevention. So as NMS, we started off by supplying water from day one, cleaning the environment by cleaning the solid waste collection. We provided sanitizers. We ensured that all the women, most of the women in informal settlement were enabled to sew masks so that they could distribute them freely to the informal settlements who cannot afford the masks. This was sponsored by NMS with the national government, and we are now in the process of building 24 hospitals within the informal settlements. So by end of September, there will be new facilities in the informal settlements that will not only help the health standards of these informal settlements, but they will also assist in isolation because they will have inpatient capacity within those hospitals. So we are doing quite a lot. We are expanding Mama Lucy Hospital. We are expanding Bagavi to include 18 new beds and 10 beds, 18 new beds in Mama Lucy and 10 beds in Bagavi.
We are increasing the isolation facilities within Nairobi, both for the staff of national government. Tukisalia katika masuala ya corona, ni kwa shirika la Action Aid nchini limetoa msaada wa sabuni kwa vituo vyote vya afya katika kaunti ya Embu. Chimera Mwachidudu, mratibu wa mkoa huo, amesema kuwa sabuni hizo zitasaidia pakubwa katika mapigano ya virusi vya corona katika kaunti hiyo. Kwingineko ni kwa aliyekuwa seneta wa Embu wa awali wa kaunti hiyo ametoa msaada wa vifaa vya zaidi ya 1500 vya kunawia mikono. Patiwa hapa sio retail price. So ndo tukaona tuweze tuwakabidhi ndio angalau waweze kusaidia katika kupigana na janga hili la corona. Joining hands with the church as Christians so that we make the church revival come back easily. Asante sana Mheshimiwa Reni Kifuti kwa your contribution. Kama vile nimesema, mitungi 315, that is 6,300 liters, itawasaidia Wakristo wetu hata kule wako na mtu mwingine, kwa sababu watu ni wengi, pandale ya watu ende kufuata mstari moja, hata wakiwa na miwili ama tatu itasaidia ili watu waweze kujipanga vizuri. Na bila shaka tukisalia katika kaunti hiyo ya Embu, ni kwa wahudumu wa matatu katika kaunti hiyo wamelimbikiziwa lawama na kamishna wa kaunti hiyo kwa kukiuka masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya katika kuzuia msambao wa virusi vya corona. Wahudumu kadhaa tayari wametiwa mbaroni na wagonjwa kufikishwa mahakamani hivi karibuni kwa kukiuka masharti. Kamishna wa kaunti ya Embu Abdullahi Galgalo isitoshe amewaonya wahudumu wabao kwa kuvunja sheria, akisema kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Tumeshika magari kadhaa ambayo yanabeba kuliko ile idadi ambayo tumepewa na serikali, na tumewashika wengi na leo wataenda kotini na hakuna mtu tutawacha. Mwito wangu kwetu sisi na kwa wananchi ni hii: tafadhali, ukiona gari imebeba kiasi ambayo imezidi, abiria ambao wako hapo ndani wasimamishe gari, waambie driver, tafadhali wewe ukitaka kufa sisi hatutaki kufa, na mkatae kwenda mpaka apunguze watu, ipatikane ile idadi ya kutosha, ama mtupigie simu tutamshika mara moja. Viongozi wa Embu, tafadhali naomba mtusaidie. Mahali ingine ambayo tumeanguka ni mahali ya pombe. Kuna baa zetu bado zinafungua na mlango wa nyuma, ingawa si peke yetu. Mumeona hata viongozi wakipelekwa wabunge kotini kwa sababu ya kuvunja sheria. Tafadhali, watoto wetu wanamalizika na pombe na nyinyi ndio mnawamaliza, si watoto wanajimaliza, kwa sababu kwani hakuna biashara nyingine ya kufanya Embu isipokuwa pombe? Jamani, please, let's do something about it. We are doing it as security people. Nikiwaongoza na sikuwapatia nafasi, lakini siwezi kufaulu bila nyinyi. Kwingineko ni kwa washikadau wa kilimo cha mananasi katika kaunti ya Kilifi wameanzisha kampeni ya kuuza aina ya nanasi itwayo Cayenne. Shirika la utafiti wa kilimo na ufugaji nchini Kalro walimeahidi kuwapiga jeki wakulima kwa kuwafunza mbinu za kuboresha kilimo cha mananasi. Kulingana na afisa wa kaunti ya Kilifi anayesimamia kilimo na ufugaji Frederick Kaungu, anasema kuwa wakulima walipania ama wanastahili kupanua upanzi wa mananasi baada ya kujua umuhimu wa kilimo biashara. Make sure that they sell or they only produce for a specific market. When we finish that level, then we go to the second stage, whereby we shall do multiplication of the pineapple seedling. So we shall have big nurseries to multiply and also to increase the acreage. If the farmers have nothing else to use, we are making sure we are helping by doing research from Karo side to find the efficacy of what chemical farmers can be using just in case it attacks. But we want Kilifi to remain an organic pineapple county.
Kwa sasa mpenzi mtazamaji, utaniruhusu kidogo nipokee kikombe cha maji, lakini usikwende mbali maana zipo taarifa zaidi ndani ya Shina la Upeo. Katika Shina la Upeo, mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, na tukisonga mbele, aliyekuwa rais wa 3 wa Tanzania Benjamin William Mkapa ameaga dunia. Marehemu Mkapa alizaliwa tarehe 12 Novemba mwaka 1988 eneo linalofahamika kama Ndanda, Tanzania. Mnamo mwaka 1995 alichaguliwa kuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Tanzania akitumia Chama cha Mapinduzi CCM na kustaafu mwaka 2005. Itakumbukwa kuwa Mkapa alikuwa mwenyekiti wa chama cha CCM. Mkapa amewaacha watoto 3 na mkewe Ana Mkapa. Hayati Mkapa aliaga dunia usiku wa kuamkia leo. Rais Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wengine wametuma risala za rambirambi, huku taifa la Kenya likijumuika na taifa la Tanzania, na ambapo siku 3 zitakuwa ni za kuomboleza, bendera ya Afrika Mashariki ikiwa imewekwa nusu mlingoti. Ndugu zangu wa Tanzania, habari za jioni na habari za usiku. Usiku wa kuamkia leo, kwa sababu sasa ni saa 6 karibu na dakika 25, tumepata kwa masikitiko makubwa, tumepata msiba mkubwa. Mzee wetu, Mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3, amefariki kwenye hospitali Dar es Salaam ambako alikuwa amelazwa. Ni waombe wa Tanzania tulipokee hili, na tumepata msiba mkubwa.
na tuendelee kumwombea mzee wetu Rais mstaafu Benjamin William Mkapa ambaye ametangulia mbele ya haki. Taarifa zingine zitaendelea kutolewa, lakini mzee Mkapa hatunaye tena. Asanteni sana. Itakumbukwa kwamba Mkapa alijumuika na taifa la Kenya mwaka 2007, 2008 wakati ambapo taifa hili lilishuhudia ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa miaka hiyo, na ambapo alisaidiana na viongozi wengine kuhakikisha kwamba taifa hili la Kenya linapata amani, na amani ambayo ilipatikana kiukweli, na ndio maana Rais Uhuru Kenyatta anaongoza taifa hili kwa siku 3 kuweza kumuomboleza mwenda zake rais wa 3 wa taifa la Tanzania Benjamin Mkapa. Na serikali kuu inatarajiwa kuchimba mabwawa 6 ya maji katika eneo bunge la Ruiru. Mabwawa 8 tayari yamekamilika kwa mujibu wa mbunge wa eneo hilo Simon King'ara. Anayesimamia hatua hii anasema hatua hii ni ya kukabili uhaba wa maji uliopo katika eneo hilo la Ruiru. Mweru Mwangi na mengi zaidi. Serikali kuu imo mbioni ya kuchimba mabwawa 6 katika shule mbalimbali katika eneo bunge la Ruiru. Akikagua kuchimbwa kwa bwawa katika shule ya msingi ya Wendani mtaani Kahawa Wendani, mbunge wa Ruiru Simon King'ara amesema tayari mabwawa 4 yamekamilika huku mawili yakisalia. Tukaonelea ni vizuri tuchimbe vizima tukingojea maji ya kudumu, ile itatoka Kalemeno na ingine itatoka Jakaranda, lakini vile ugonjwa huwezi ngojea. Ndio tukaona haraka tutafute maji ya kutumika, na ndio tukaona maji ya kuchimba vizima kama ni njia moja ya kuweza kupata maji haraka vile mumeona. King'ara ameelezea kuwa mabwawa haya yatasaidia kudumisha usafi katika shule zitakapofunguliwa na vile kusaidia wenyeji wa maeneo ya Wendani, Matopeni, Mwehoko na Githurai yanayokabiliwa na uhaba mkali wa maji kufuatia ongezeko kubwa la watu. Na ukiangalia borehole zote zile zimechimbwa ziko katika mashule. Kwa nini ziko mashule? Kwa sababu shule hazitafungwa milele. Ndio watoto wakati watarudi kwa shule wakute kuna maji ya kutosha, na vioski zitawekwa karibu na gate ya kila shule pahali kumetengenezwa borehole. Ndio hiyo maji vile inaweza kutumika na umma kwa sababu maji ni ya serikali. Bernard Kariuki ni mwenyeji wa Kahawa Wendani akielezea jinsi walivyokuwa wanataabika na maji. Shida ya maji hapa katika mji wa Wendani kwa sababu maji huwa tunapata kutoka Nairobi Water na tunapewa Saturday na Sunday kwa sababu ya rationing. Kwa hivyo tunaona ya kwamba huu mradi utatusaidia sana. Mhandisi Edwin Oswago anayeongoza shughuli za kuchimba mabwawa haya ameelezea kuwa bwawa hili lina maji safi na uwezo wa kutoa maji lita 30,000 kwa kila saa. And so far we have done up to 165 meters deep, that is below ground level, which cumulatively is estimated to yield about 30,000 liters per hour, which according to my observation is enough for the school and also for the community. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mtaa wa Kahawa Wendani eneo bunge la Ruiru, mimi ni Wero Mwangi. Mwelekezi wangu Alice anasema kwamba niende pale kisha nijifunze kusema shirika la reli la Rwanda. Na naibu rais William Ruto amewaomba Wakenya kuzingatia masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya ili kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Daktari Ruto aliyasema hayo akiwa makao yake ya Karen alipowapokeza msaada wa makundi ya wanabodaboda kutoka Olekajuado. Pandemic is real. The effects are real. Therefore, all of us are citizens of our great nation. We must not take for granted the directives that have been given by the Ministry of Health. Every citizen, senior citizens in our nation, every citizen at every level must respect and must adhere to the protocols that have been established, that have been rolled out by the Ministry of Health, so that we can keep our country safe. We do not want to lose Kenyans because
we have not been careful, and we have not listened, and we have not carried out the protocols that have been rolled out by the ministry, because we didn't take them seriously. Namna katika mkutano ulioandaliwa na Naibu Rais William Ruto katika makazi yake Karen Hilio, mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria amesema kuwa wakazi wanastahili ama wakazi wa Mlima Kenya wapo tayari kufanya uchaguzi wa mwaka 2022 na kumchagua Naibu Rais kama kiongozi wa taifa. The first time, na mimi niko na imani hii serikali itakuwa yenu. Sisi tu ni watu wa kuomba kazi kwenu, mkituhurumia mtupatie cheo, lakini serikali itakuwa yenu. Jambo ya pili ni kwamba nimwambia nyinyi watu wa Rift Valley, na pengine mnafikiria mlikuwa mmepotea njia, lakini tumesema hii ni nini? Sure bet. Tumesema hii ni nini? Tumesema hii ni nini? So kama unataka kuwekelea hapo kwa Sasa na sababu yako. Sasa wewe unaacha sure bet unawekelea Sasa na unasema si utakuwa umepotea. Tunaelewana? Sababu huko kwetu sisi tumeamua, na sisi hatutaki kubahatisha. Tunajua Sasa nao inaongea vizuri, iko na kitendawili, iko na nini, lakini tukasema tunataka nini? Tunataka nini? Mungu awabariki na msalimie watu wa Kajiado. Asante sana. Siasa siku zote huwa anakuambia uziachie wanasiasa, na michezoni ni kwa kocha wa Chelsea Frank Lampard ametoa onyo kali kwa mahasimu Liverpool